বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের আমার অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আজকে অনার্স থার্ড ইয়ার ক্লাসের কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস কোর্স থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি অ্যান্ড ইটস ক্লাসিফিকেশন। সিঙ্গুলারিটি কী এবং এর শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করব। এটা প্রশ্ন আকারে তোমার পরীক্ষা আসে, তাই আমরা এটা আজকে আলোচনা করব। তো বোর্ডে প্রশ্নটা লেখা আছে, লক্ষ্য করো। বলা হচ্ছে ক্লাসিফাই দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সিঙ্গুলারিটিজ অফ এ কমপ্লেক্স ফাংশন অ্যান্ড ইলাস্ট্রেট দেম। সিঙ্গুলারিটির শ্রেণীবিন্যাস করো এবং তাদের ব্যাখ্যা করো। তো আমরা সলিউশনে প্রথমে আমরা দেখব সিঙ্গুলারিটি কি। সলিউশন আমরা লিখি সিঙ্গুলারিটি। সিঙ্গুলারিটি কি আমরা প্রথমে ডিফাইন করব। বলছে পয়েন্ট at which an analytic function f of z fails or cease ceases to be analytic is called a singular point or singularity or of f of z। বলছে একটা বিন্দু, যে বিন্দুতে একটা অ্যানালাইটিক ফাংশন অ্যানালাইটিক হতে ব্যর্থ হয়, ফেলস করে অথবা সিজ করে নেওয়া, মানে তোমার ওই ব্যর্থ হয় বুঝায়। টু বি অ্যানালাইটিক হতে ব্যর্থ হয় ইজ কল্ড এ সিঙ্গুলার পয়েন্ট or singularity of f of z। A point at which an analytic function f of z fails or ceases to be analytic is called a singular point or singularity of f of z। এটা খুব সহজ জিনিস। যে বিন্দুতে একটা অ্যানালাইটিক ফাংশন অ্যানালাইটিক হতে ব্যর্থ হয় সেই বিন্দুটাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এক্সাম্পল, এক্সাম্পলটা হচ্ছে দি ফাংশন f of z equal to 1 by z minus a is analytic except at the point z equal to a। তোমরা লক্ষ্য করো এই ফাংশনটা, দি ফাংশন f of z equal to 1 by z minus a is analytic except ছাড়া at the point z equal to a। z equal to a বসাইলে 1 by 0 equal to infinity হয়ে যাবে, তাহলে এটা আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে, অ্যানালাইটিক হবে না। তাহলে z equal to a বিন্দু ছাড়া সকল বিন্দুতে এই ফাংশনটা অ্যানালাইটিক। কাজে এই z equal to a বিন্দুটাই সিঙ্গুলার পয়েন্ট বা সিঙ্গুলারিটি। দাস সুতরাং z equal to a
is a singular point or singularity of f of z. এই ফাংশনটার সিঙ্গুলার পয়েন্ট হচ্ছে z equal to a, অথবা ওই বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি। সিঙ্গুলারিটি ইজ এ পয়েন্ট হোয়ার দ্য ফাংশন f of z fails to be analytic। এটা সহজ কথা। এবার আমরা যাব, তাহলে এটা আমাদের সিঙ্গুলারিটি গেলাম। এবার ক্লাসিফিকেশন অফ সিঙ্গুলারিটি, আমরা এটা ডিলিট করে দিচ্ছি, তোমাদের উপরে লিখবো classification of singularity এটা singularity are mainly divided, singularities are mainly প্রধানত divided into two types, e.g. বিভাগে ভাগ করা হচ্ছে। এক নম্বর হচ্ছে আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি, and non-isolated singularity, আইসোলেটেড এবং নন আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। তাহলে আমরা এই আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটিটা আলোচনা করি। এক নম্বর বলা হচ্ছে আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। এটা a singular point, a singular point z naught is said to be an isolated singularity of of a function f of z। এই ফাংশনটার আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি হবে if there exists a directed neighborhood, neighborhood of z not এর directed neighborhood এরকম জিনিসটা z such that 0 তোমার z minus z naught
এটা ডেল্টা, এটাকে ডিলেক্টেড নাইবারহুড বলা হচ্ছে। তার কারণ এই জেড নট বিন্দুটা ছাড়া তার প্রতিবেশী বিন্দু, এখানে যদি আমরা ডেল নটের চাইতে ছোট একটা সার্কেল অঙ্কন করি, তাহলে সার্কেলের ভিতরে যে বিন্দুগুলো থাকবে জেড নটের চারিপাশে, কিন্তু জেড নট ছাড়া, তো এটাকে বলা হচ্ছে ডিলেক্টেড নাইবারহুড, ইন হুইচ the function f of z is analytic. এটা অ্যানালাইটিক। তাহলে এ সিঙ্গুলার পয়েন্ট জেড নট বিন্দুটাকে সিঙ্গুলার পয়েন্ট হচ্ছে is said to be analytic, এটা সিঙ্গুলার পয়েন্ট জেড নটকে অ্যানালাইটিক বলা হবে। said to be an isolated singularity বলা হবে। said to be an, এটা an মানে একটি isolated singularity of a function f of z if there exists a directed neighborhood, এটা directed neighborhood থাকবে যে নাইবারহুডে in which the function এত is analytic। অর্থাৎ এটা একটা জেড নট সিঙ্গুলার পয়েন্ট এবং এখানে ডেল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট যদি একটা বৃত্ত অঙ্কন করা হয়, তাহলে এই জেড নট বিন্দু ছাড়া এই নেইবারহুডে আর কোনো সিঙ্গুলারিটি থাকবে না, অর্থাৎ ওই সকল এলাকায় অ্যানালাইটিক থাকবে, অ্যানালাইটিক হবে। তাহলে আইসোলেটেড মানে আমরা জানি যেটাকে বলা হয় এক ঘরে করে দেওয়া। তো এখানে এই সিঙ্গুলার পয়েন্টটা একটা মাত্র সিঙ্গুলার পয়েন্ট থাকবে, তার নাইবারহুডে আর কোনো সিঙ্গুলার পয়েন্ট থাকবে না, অর্থাৎ তার নাইবারহুডে এই এফ অফ জেড ফাংশনটা অ্যানালাইটিক হবে। শুধু একটি মাত্র বিন্দু জেড নটে সে সিঙ্গুলারিটি থাকবে, অর্থাৎ অ্যানালাইটিক হবে না, সেখানে তার নাইবারহুডে অ্যানালাইটিক হবে। এটার এক্সাম্পল আমরা দিই। এক্সাম্পল, the function f of z equal to 1 by z minus 1 has an isolated singularity and isolated singularity at z equal to 1. এখানে বলছে since f of z is analytic in এটা গ্রেটার দেন 0, অর্থাৎ এই জেড মাইনাস 1 বিন্দু ছাড়া তার নেইবারহুডে, ডিলেক্টেড নেইবারহুডে এই এফ অফ জেড ফাংশনটা অ্যানালাইটিক। তাহলে দি ফাংশন এত হ্যাজ অ্যান আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি এট জেড ইকুয়াল টু 1 সিন্স এফ অফ জেড ইজ অ্যানালাইটিক ইন এত। শুধু 1 বিন্দু ছাড়া অন্য নেইবারহুডে এটা অ্যানালাইটিক। এরপরে বলা হচ্ছে নন আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। এরপরে আমরা যাব নন আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। তাহলে আমাদের আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি হয়ে গেল। এবার আমরা 2 নম্বর যাচ্ছি, নন আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। 2 নম্বর, নন আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। এটা খুব সহজ। A singularity which is not isolated, a singularity which is not isolated
is called non-isolated singularity. এটা অর্থাৎ যেটা সিঙ্গুলারিটিটা আইসোলেটেড নয় সেটাই হচ্ছে আমাদের নন আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি। এবার উদাহরণ দিই আমরা, এক্সাম্পল, the function f of z equal to 1 by sin pi by z, এটা has a non-isolated singularity. At z equal to 0, the function f of z equal to 1 by sin of pi by z has a non-isolated singularity at z equal to 0. তাহলে আমরা আইসোলেটেড নন আইসোলেটেড দুই প্রকার ভাগ করলাম। এবার বলছে আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি singularities are divided into three types. Isolated singularity তিন ভাগে বিভক্ত, three types. Number 1, A, removable singularity. B number, পোলটা একটা সিঙ্গুলারিটি, and C নাম্বার হচ্ছে essential singularity. Essential singularity. তো এগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা এগুলো ডিফাইন করব। প্রথমে রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি, এ নাম্বার আমাদের হচ্ছে রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি, অর্থাৎ যেই সিঙ্গুলারিটিটা অপসারণযোগ্য। The singularity at z equal to a is called a removable singularity বলা হবে if limit z tends to a f of z exist. এটা দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে z ইকুয়াল টু a বিন্দুটা
সিঙ্গুলার পয়েন্ট, অর্থাৎ সিঙ্গুলারিটি অফ এফ অফ জেড, এই ফাংশনটা। কিন্তু যখন আমরা এটাকে লিমিট আকারে লিখছি, লিমিট জেড টেন্ডস টু এ এফ অফ জেড, জেডটা এ বিন্দুতে যাচ্ছে অর্থাৎ তার নেইবারহুডে থাকছে, তখন সেটা এক্সিস্ট করছে। জেড ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে কিন্তু এক্সিস্ট করবে না, যেহেতু এটা সিঙ্গুলার পয়েন্ট। কিন্তু যখন লিমিট দিয়ে দিয়েছি তখন সেটা এক্সিস্ট করছে, তখন ওইটা সিঙ্গুলারিটি আর থাকছে না। তাহলে বলা হচ্ছে দি সিঙ্গুলারিটি অ্যাট জেড ইকুয়াল টু এ ইজ কল্ড এ রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি ইফ লিমিট জেড টেন্ডস টু এ এফ অফ জেড এক্সিস্ট, এটা এ টেন্ডস টু এ। এটার উদাহরণ দিব, আমি উপরে লিখছি উদাহরণ। এক্সাম্পল, f of z equal to sin z by z has a singularity at z equal to 0. z equal to 0 বিন্দুতে এটা সিঙ্গুলারিটি, z equal to 0 বিন্দুটা সিঙ্গুলার পয়েন্ট, তার কারণ 0 বসালে sin 0 by 0 এটা এক্সিস্ট করে না, মিনিংলেস হয়ে যায়। f of z equal to sin z by z has a singularity at z equal to 0, বাট কিন্তু যখন আমি এটাতে লিমিট দিয়ে দিচ্ছি, লিমিট z tends to 0 sin z by z this is equal to 1, তখন কিন্তু আর এটা সিঙ্গুলারিটি থাকলো না, এটা এক্সিস্ট করছে। সো the point z equal to 0 is a removable singularity of f of z, এটা। তাহলে z equal to 0 বিন্দুটা রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি, z equal to 0 বিন্দুতে এই ফাংশনটা সিঙ্গুলারিটি আছে বিদ্যমান, অর্থাৎ z equal to 0 বিন্দুতে ফাংশনটা সিঙ্গুলার পয়েন্ট, কিন্তু যখন লিমিট দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা এক্সিস্ট করছে। এই কারণে z equal to 0 বিন্দুটা এই ফাংশনটার জন্য রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি, এটা গেল রিমুভেবল। এবার আমরা যাব পোল, বি নাম্বার। বি নাম্বার পোল, পোলটা কি বলা হচ্ছে, ইফ z not be a singular point z not be a singular point and if there exists a positive integer n, একটা n পজিটিভ ধনাত্মক সংখ্যা বিদ্যমান থাকে এবং z নট বিন্দুটা যদি সিঙ্গুলার বিন্দু অফ পয়েন্ট হয়, integer n such that লিমিট তোমার z tends to z naught z minus z naught to the power n into f of z
ইকুয়াল টু যদি এ হয় এবং এর মানটা যদি নট 0 হয়, লিমিট z টেন্ডস টু z0 z মাইনাস z0 টু দি পাওয়ার n ইনটু f অফ z ইকুয়াল টু এত, এটা হয়, দেন z ইকুয়াল টু z0, এই বিন্দুটাকে তোমার ইজ কল্ড a pole of order n, তখন এই বিন্দুটাকে বলা হবে n ক্রমের একটা পোল। দেন z ইকুয়াল টু z0 ইজ কল্ড a pole of order n। z0 বিন্দুটা কিন্তু সিঙ্গুলার, কিন্তু if there exists a positive integer n such that limit z tends to z0 z minus z0 to the power n into f of z equal to a হয়, এর মানটা 0 নয়, তখন z equal to z0 is called a pole of order n। এখন এই n এর মানটা যদি 1 হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় সিম্পল পোল, অর্থাৎ পোল অফ অর্ডার 1। if n equal to 1, then z0 is called a simple pole, অর্থাৎ পোল অফ অর্ডার 1 এক ক্রমের। if n equal to 2, then z0 is called a ডবল পোল, ডবল পোল অর্থাৎ পোল অফ অর্ডার 2। এটা এটা আমরা এবার উদাহরণ দেব। এক্সাম্পল, the function f of z equal to 1 by z minus 1 whole square has a pole of order 2 at z equal to 1, z equal to 1 এই বিন্দুতে বলতে হবে, কিন্তু পোল অফ অর্ডার 2 অথবা ডবল পোলও বলা যাবে। তার কারণ এই যে তোমার n এর মানটা আমাদের 2, এখানে যদি 3 হয় ট্রিপল পোল অথবা পোল অফ অর্ডার 3। the function এত has a pole of order 2 at z equal to 1, এটা উদাহরণ হয়ে গেল। এরপরে আমরা যাব সিঙ্গুলারিটি, ইসেনশিয়াল সিঙ্গুলারিটি 3 নম্বর, সি নাম্বার। এটা কিন্তু সবই আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি, আমাদের আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটিস আমরা শ্রেণীর বিন্যাস করেছি। সি, ইসেনশিয়াল সিঙ্গুলারিটি, সিঙ্গুলারিটি an isolated singularity, an isolated singularity which is not an isolated singularity that is not a pole or a removable singularity, removable singularity,
singularity is called essential singularity, and essential singularity অর্থাৎ আমরা আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি শ্রেণী বিন্যাস করছি। তো একটা আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি যেটা হোল ও না আবার রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটিও না, সেটাকে বলা হয়েছে ইসেনশিয়াল সিঙ্গুলারিটি। হ্যাঁ, অর্থাৎ হোল এবং রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি ছাড়া আর এক শ্রেণীর একটা সিঙ্গুলারিটি আছে যেটাকে বলা হয়েছে ইসেনশিয়াল সিঙ্গুলারিটি। এই জন্য বলা হয়েছে আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি দ্যাট ইজ নট এ হোল or a removable singularity is called an essential singularity. তো এটার আমরা উদাহরণ দিই। example the function f of z equal to e to the power 1 by z minus 2, এই গোটাটা কিন্তু পাওয়ার has an essential singularity. Singularity at z equal to 2, at z equal to 2, এটা একটা essential singularity এবং এটা isolated singularity but not a whole nor a removable singularity. এটা উদাহরণ চলে গেল। এরপরে তো আমরা শ্রেণীবিন্যাস করলাম, কিন্তু আরো কিছু সিঙ্গুলারিটি আছে যেগুলো আমরা শ্রেণীবিন্যাস বাইরে আমরা লিখব, কিন্তু তারা সিঙ্গুলারিটি। এই জন্য আমি এটাকে লিখছি আদার্স কাইন্ডস অফ সিঙ্গুলারিটি। এটা এক নম্বরে বলা হচ্ছে ব্রাঞ্চ পয়েন্ট। ব্রাঞ্চ পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, 1 মার্কের প্রশ্নের জন্য আসে খুবই এটা, এবং এটা একটা বিরাট একটা বিষয়বস্তু। এটা নিয়ে একদিন আলোচনা করলেও শেষ হবে না, কিন্তু আমি শুধু ডেফিনেশনটা দিব এখানে সিঙ্গুলারিটি ক্লাসিফিকেশনের জন্য। এ পয়েন্ট z equal to z naught is called a branch point, called a branch point of a multi-valued function, multi-valued function কিন্তু হবে এটা valued function f of z, multi-valued function f of z এর ব্রাঞ্চ পয়েন্ট বলা হবে if the branches of f of z, এই ব্রাঞ্চগুলো আর ইন্টারচেঞ্জ, বদলে যায়। আর ইন্টারচেঞ্জ when, যখন z describe a closed path আবদ্ধ পথে ঘুরে
about z, about z naught, z naught এর চারিদিকে, তাহলে a branch point z equal to z naught is called, sorry, a point z equal to z naught is called a branch point, is called a branch point of a multivalued function f of z if the branches of f of z are interchanged when z describes a closed path around about z. A branch point is an isolated singularity, is a non-isolated singularity. Branch point a non-isolated singularity. A branch point is a non-isolated singularity. এটা উদাহরণ দিয়ে আমরা এক্সাম্পল the function f of z equal to z minus 3 to the power half the power has a branch point at z equal to 3, z equal to 3 বিন্দুতে এই ফাংশনটা ব্রাঞ্চ পয়েন্ট আছে। এটা এরপরে আমরা চলে যাব সিঙ্গুলারিটি অ্যাট ইনফিনিটি। সিঙ্গুলারিটি at infinity, অসীমে সিঙ্গুলারিটিটা, সিঙ্গুলারিটি at infinity। এখানে বলছে বাই লেটিং, লেট মানে ধরা, তার থেকে লেটিং ভাগ করা হয়েছে, বাই লেটিং z equal to 1 by w, z equal to যদি 1 by w ধরা হয় in f of z, একটা ফাংশনে f of z ফাংশনটাতে যদি z এর পরিবর্তে 1 by w বসা হয়, we obtain a new function, একটা আমরা নতুন ফাংশন পাবো, we obtain a new function f of z এর পরিবর্তে 1 by z বসাচ্ছি এবং এটাকে ধরছি আমরা ক্যাপিটাল f of w। তাহলে এটা একটা ফাংশন f of z, এখানে আমরা z এর পরিবর্তে 1 by w বসালাম, f of 1 by w, এই ফাংশনটাকে f of w ধরলাম, ক্যাপিটাল f of w, ফুল স্টপ। দেন তখন বলা হয়েছে দি নেচার অফ দ্য সিঙ্গুলারিটি for f of z, f of z ফাংশনটার সিঙ্গুলারিটি for f of z at z equal to infinity
is defined as defined to be the same as that মানে singularity of capital F of W at তোমার W equal to 0 এই 0 বিন্দুতে। তাহলে আমাদের বলছে by letting z equal to 1 by W in f of z, f of z ফাংশনটাতে যদি আমরা z এর পরিবর্তে W বসিয়ে দিই, হ্যাঁ, we obtain a new function, তাহলে f of z এর জায়গায় 1 by W equal to f of capital F of W আমরা ধরলাম এটা then the nature of singularity for f of z, a f of z ফাংশনটা singularity property, then the nature of singularity for f of z at z equal to infinity, singularity for f of z at z equal to infinity is defined to be the same একই হবে as that মানে singularity of f of z, f of w, f of w singularity প্রকৃতিটা ওটার একই হবে at w equal to 0, অর্থাৎ এই ফাংশনটার 0 বিন্দুতে সিঙ্গুলারিটি আর f of z ফাংশনটার তোমার ইনফিনিটি z ইকুয়াল টু ইনফিনিটি বিন্দুতে সিঙ্গুলারিটি, এই দুটার প্রকৃতি একই হবে। এই ফাংশনটার z ইকুয়াল টু ইনফিনিটি বিন্দুতে আর এই ফাংশনটার w ইকুয়াল টু 0 বিন্দুতে সিঙ্গুলারিটির প্রকৃতি একই হবে। এটাই হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি এট ইনফিনিটি। এবার আমরা একটা উদাহরণ দিব। Example, the function f of z equal to z cube, এটা has a pole pole মানে কিন্তু on kind of singularity of order কত 3 at z equal to infinity, এটা since f of w equal to, তাহলে f of 1 by w এটা this is equal to 1 by w, এটা has a pole of order 3 order 3 at w equal to 0, তাহলে the function এত has a pole of order 3 at z equal to infinity, z equal to infinity একটা পোল থাকবে order 3 যা since এত, তাহলে z এর পরিবর্তে আমরা 1 by z বসালাম, এই যে এটাতে 1 by w, 1 by w এটাকে আমরা w ধরলাম, has a pole of order 3 at w equal to 0, এটা। এরপরে এখানে আমাদের তোমার টাইপস কাইন্ডস অফ সিঙ্গুলারিটি, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সিঙ্গুলারিটি আমাদের শেষ হয়ে গেল। এই পর্যন্ত লিখবা যদি তোমাদের প্রশ্নে এটা থাকে। আমরা এবার অন্য একটা ডেফিনেশন আমরা লেখাবো এটার ভিতর বাইরে, এটা কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল। ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সিঙ্গুলারিটি, এই পর্যন্ত তোমরা প্রশ্নটা লিখবে। এরপরে আমরা বলছি জিরো অথবা root of an analytic function, 0 or
root of an analytic function. জিরো কাকে বলা হচ্ছে? এটা a value of z, z এর একটা মান, value of z for which an analytic function f of z equal to 0. z এর এমন একটা মান যার জন্য একটা অ্যানালিটিক ফাংশন f of z equal to 0 হয় হবে is called a 0 of f of z. তাহলে a value of z for which an analytic function f of 0 z equal to 0 is called a 0 of f of z. এটা আমরা উদাহরণ দিই, if f of z equal to z minus a into f of z, capital F of z, এটা where যেখানে capital F of z is analytic, capital F of z is analytic. এটা if f of z equal to z minus a f of z where capital F of z is analytic. তাহলে এখানে অতএব f of 0 সমান তোমার f of a, যদি z এর মানটা a বসাই আমরা তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে z equal to a এই বিন্দুটাই তোমার হচ্ছে তোমার কি 0। তাহলে so z equal to a is a 0 of f of z। যে ফাংশনটার জন্য f of z এই অ্যানালিটিক ফাংশনটা 0 হবে সেটাকে বলা হয়েছে তোমার f of 0 of an analytic function। তাহলে 0 or root of an analytic function, a value of z for which an analytic function f of z is called 0 is called a 0 of eto. If f of z equal to eto, where eto is analytic, then এটা 0। তাহলে আমাদের f of z equal to a টা analytic। এরপর আরেকটা ডেফিনেশন আমি তোমাদের লেখাবো, যে শেষ করে দেবো আজকে এখানে। এবার বলা হয়েছে অর্ডিনারি পয়েন্ট, অর্ডিনারি পয়েন্ট এটা if z equal to z naught is not a singular point, is not a singular point, of f of z and there can be found a del greater than 0 such that mod z minus z naught equal to del encloses no singular point।
then z equal to z naught is called and ordinary point. Of f of z. If z equal to z naught is not a singular point of f of z, and there can be found a delta greater than 0 such that mod z minus z naught equal to delta encloses no singular point, then z equal to z naught is called an ordinary point. তোমরা আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটি পড়েছো। এখানে যদি z naught বিন্দুটা সিঙ্গুলার হয়, সিঙ্গুলার পয়েন্ট হয়, তাহলে তার চারপাশে এই ডেল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট যদি একটা বৃত্ত আমরা কল্পনা করি এবং সেখানে যদি অন্য কোনো সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে, অর্থাৎ শুধুমাত্র এই জেড নট বিন্দুটা কিন্তু সিঙ্গুলার পয়েন্ট এফ অফ জেড এই ফাংশনটার জন্য, কিন্তু এই সার্কেলের ভিতরে তার নেইবারহুডে যদি অন্য কোনো সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে, অর্থাৎ এফ অফ জেড ফাংশনটা অন্য বিন্দুগুলোতে যদি অ্যানালাইটিক হয়, সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে, শুধুমাত্র জেড নট বিন্দুটা, তাহলে সেটাকে বলা হয়েছে আইসোলেটেড সিঙ্গুলার পয়েন্ট। বাস এবার হয়ে গেল। এবার জেড নট বিন্দুটা যদি সিঙ্গুলার পয়েন্ট না হয় এবং তার চারপাশে যদি এমন একটা ডেল্টা খুঁজে পাওয়া যায় যে তার চারপাশেও এই ফাংশনটা অ্যানালাইটিক, তাহলে জেড নট বিন্দুটা যদি সিঙ্গুলার পয়েন্ট না হয়, তাহলে এই বিন্দুটাকে বলা হয়েছে অর্ডিনারি পয়েন্ট। অর্ডিনারি পয়েন্ট ইজ দ্যাট পয়েন্ট হুইচ ইজ নট এ সিঙ্গুলার পয়েন্ট and the neighborhoods there is no other thing তোমার সিঙ্গুলারিটি, তার নেইবারহুডে কোনো সিঙ্গুলারিটি থাকবে না। আইসোলেটেড সিঙ্গুলারিটিতে যদি জেড নট শুধু সিঙ্গুলার পয়েন্ট থাকবে, আর যখন জেড নটটা সিঙ্গুলার পয়েন্ট না হবে তখন সেটাকে বলা হবে আইসোলেটেড পয়েন্ট, অর্ডিনারি পয়েন্ট। তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত শেষ করছি। এই পরের ডেফিনেশন দুটাই কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তরে লাগবে না, এই কারণে তোমরা পরবর্তী শুধু ডেফিনেশনের জন্য পড়বা। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে এখানে শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। পরবর্তীতে আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।